Okay, so good afternoon for all of you. Hope you all can hear me well. ඔගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඇහෙනවද මාව? Can someone confirm me whether you can hear me well? Okay, thank you. So then, so today we are going to have the second lecture. මේ අද අපිට තියෙන්නේ දෙවනියට තියෙන lecture එක මේ data visualization and management වල. Data visualization and data management වල. Entire course module එකේ. So last week was the very first lecture. And there you just started to learn about the data visualization. ඕගොල්ලෝ පටන් අරගත්තා data visualization ගැන කතා කරන්න. Okay. So now today we have the second lecture. So this lecture I'll be going through about data management. අපි අද lecture එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම data management කියලා කියන part එකට තමයි කතා කරන්න යන්නේ. So last week we had the data visualization first lecture for the data visualization. Today we are having a basic introduction of the data management. This is not actually based on IT. This is kind of a අපි ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා data management කියලා කියන එක මෙතන කතා කරන්නේ IT එහෙම නැත්නම් computer science concept එකකින් නෙමෙයි. This is only this is only about our business management එහෙම නැත්නම් management techniques ඔන්න ඔය වගේන් තමයි අපි මේ unit එක basically cover කරන්නේ data management side එකට. Okay. So let's move forward on this data management and validation lecture. So today we will be talking about a brief introduction for this data management. Api ada data management වලට පොඩි introduction එකක් හැඳින්වීමක් කතා කරනවා, and also and second we will be moving to best practices. Api best practices මොනවාද what we called හොඳ මේ පුරුදු අපි data management වලදී use කරන අන්න ඒක ගැන කතා කරනවා, and also the validation part. අපි කොහොමද data validate කරන්නේ, හරිද කියලා බලන්න කියලා කතා කරනවා. And also we will be discussing about few tools on data validation and also data management, and finally we will be talking about the data gaps as well. එතකොට now first we'll move to the introduction part. Okay. When it comes to introduction part, so now we will be talking about data management system. So what are the components of a data management system? What do you think? What are the components of a data management system? මොනවාද තියෙන components මෙන්න මේ data management system එකක? Okay, no one is answering. So here what will happen? So here what will happen if we take the data management system components, so there we have this is kind of an example for a air controlling system data management related one. There also first we have the data monitoring station. Okay, there first we have a data monitoring system, and also
at the starting point, we have instruments as well. Api gawa tiyena api data measure karana instruments. And then what we normally do by using these data loggers and also by using these cloud services, not only that, maybe we are going to upload all the data manually. මෙන්න මේ ක්‍රම තුනම පාවිච්චි කරලා. Okay? අපි මොකද කරන්නේ? We will be entering all these data to a system. අපි what we normally do, we might get data from kind of data monitoring stations, or else we might get data from some instruments. Anyhow, if we received few data, if we received some data, then as the next step, what we normally do by using these data loggers or else by using these cloud services, not only that, we might have to update it manually as well. By using all these three methods, either one or multiple methods, we will be entering these data into a system. And then there's a complete process. So on this processing part, we have to process data. Pre-processing part is available, and we have to apply the quality assurance rule for these data and check whether these data are collected data are accurate, or we have to check about the quality assurance rules, and also we have to check whether these data are archived data or not. If those data are archived, then we should not consider those data. And also we have to consider the user access rules as well, whether these data can be accessed by all the employees or all the colleagues or else for a specific people here. So this entire scenario comes on this middle part. And finally, after completing this entire part, what will happen? For this data will move into goes for an analyst. Maybe this data will go towards a real-time notification system, or else this entire data will move to the API, what we called application programming interfaces. So data will be moving forward for any of these three systems. This is the entire components of data management system. Is it clear? Any questions up to this point? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට මේ point එක වෙනකන්? Okay. Then air quality data goals. If we are talking about air quality, this is kind of an example. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් උදාහරණයක්. හරිද? ඒ උදාහරණය ගත්තොත්, if we have something called air quality data goals, then what will happen? What do you want to do with your data? The very first thing what we have to ask is, when we are in need to manage our data, the first question we should ask is actually, what do you want to do with your data? මොනවාද ඕගොල්ලොන්ට කරන්න ඕනේ? මොනවාද ඔබට කරන්න ඕනේ ඔයා ගාව තියෙන මේ data වලින්? Then we might then what will happen here for this what we normally do, we have to ask questions. We have to ask question, what do you want to do with your data? Then what will happen? Then we, according to this scenario, this concept, we have to consider the air quality data goals. Then according to this kind of a situation, we might have to
use these data to support compliance with ambient air quality standards. සමහරක් වෙලාවට අපිට ඔය support කරන්න වෙනවා වෙන්න පුළුවන් මොන හරි compliance related දේවල් වලට. එහෙම නැත්නම් air quality standards වල තියෙන compliance related දේවල් වලට. Or else we might have to evaluate background concentrations and health risks in population centers. දැන් air quality data ගැන ගත්තාම වායු දූෂණය ගැන කතා කරනවා නම් we might have to evaluate all these background concentrations මොනවාද මේ අවට තියෙන්නේ අපිට මේ සලකා බලන්න. එන්නේ ඒවා ගැන හිතන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ what are the health risks in population centers. ජනගහනය වැඩි තැන්වල මොන වගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුද සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂිත භාවයන්ද health risk එකක් තියෙන්නේ කියලා අපිට consider කරන්න වෙනවා. And also we have to report air quality to the public. අපිට සමහරක් වෙලාවට මේ public එකට air quality එක report කරන්න වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. And also finally we have to support on pollution research as well. සමහරක් වෙලාවට we have to support අපිට උදව් කරන්න වෙනවා air pollution research වලට to get rid of from this air pollution. Okay, that's how it works. So anyway, first thing what we have to do is while we are working with this data, first we have to think what do you want to do with your data? After collecting all these data, then we have to think what is the purpose? What do you want to do with your data? Okay. And then data management goals. What are the data management goals according to this air controlling system or something? We have to consider about the access. As I told you, අපි access දෙන්නේ මොන අයටද මොන level වල අයටද හැම data එකම හැම employee ටම අපි දෙන්නේ නැහැනේ ගොඩක් වෙලාවට access කරන්න. So we have to consider about the access. Not only that, we have to consider about the data quality as well. අපිට data වල තියෙන data quality එක ගැන consider කරන්නත් වෙනවා. And also data security. So we have to think about the data security as well. Not only that, we have to think about the public communications. අපිට public communications අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ට මේවා දේවල් communicate කරන්න කියලා. Since we are considering kind of an real-time situations, real-time problems, then we have to always communicate with the public with the results. So ඒක ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ, ඒක ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ. And also finally we have the fit for regulatory determination. Then what are the facts include under these subtopics? So when it comes to data management goals, if it is access related one, so we have to identify who are the regulators, who are the analysts, who are the researchers we should provide access, and the general public. What are the things general public should know? What are the things we can say like researchers should have access and analysts should have access. Likewise, we have to have a very good knowledge about this access. And when it comes to data quality, for all the objectives, if we are like on a way to achieve our objectives, achieve our goals, for all these what we called තියෙන හැම දෙයකටම මොකද වෙන්නේ data quality කියලා කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. And also data security. So what's happening with this data security? Ensuring that confidential business information is protected and data integrity.
Okay, then the fourth option is the public communications, which is we have to consider about the providing real-time and periodic status reports on air quality and progress over the time. අපි කරන්නේ මොන project එක වුණත් ඒ project එක base කරගෙන we have to update the public what we called general population. සාමාන්‍ය ජනතාව general public එක ඒගොල්ලොන්ව update කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. What are the results, what is the status, what is the quality, and what are the precautions if we have to, according to this scenario, if we have to get of what we call make few habits in our life now, then we have to communicate those informations also with them and fit for regulatory determinations as well. For both emissions limits and ambience, air quality standards requires specificity and comprehensiveness and representativeness as well. These are kind of few data management goals according to this scenario. Okay, so on this exam, maybe sometimes you will be given kind of an scenario. හරිද? මොකක් හරි එක incident එකක් මොන හරි එක situation එකක් දීලා ඕගොල්ලන්ටත් කියන්න පුළුවන් from that entire situation or the scenario, or from that scenario you may have to find out what are the data management goals according to that one. හරිද? ඒ තියෙන situation එකට අනුව මොන වගේ data management goals ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. Okay, then principles for data handling. හරි, then we'll be moving to principles for data handling. දැන් මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේකෙන් කියන්නේ අපි data handle කරද්දී මොනවාද අපිට තියෙන principles, මූලික කරුණු data handle කරන එක දැනගනිද්දී. What do you think? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? While we were working with data, what are the things we should know? What are the principles we should follow while we are handling this data? What do you think? When it comes to principles for data handling, data once collected should be stored in a way that can be accessed in the future for a variety of purpose. What does that mean? අපි data කියලා කියන එක collect කරගත්තායින් පස්සේ, හරි, අපි data කියලා කියන එක collect කරගත්තායින් පස්සේ what we have to do? එහෙනම් අපි collect කරගත්ත data we have to store it somewhere, but that one should be accessible later. අපිට පස්සේ වෙලාවක මේ data ආයෙ retrieve කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට we have to store all those data. Okay, for actually future purposes. Okay, අනාගතයේදී අපිට එන එක එක අරමුණු වලට ඒවට වැඩ කරගන්න අපිට මේ data store කරන්න වෙනවා. Maybe when it comes to, if we consider more purposes, variety of purposes, we may have to analyze all these ones. We may have to communicate few data, and also there are time series studies which ongoing these days. So not only that, for the health studies, මෙන්න මේ කියන හැම perspective එකකටම, මෙන්න මේ කියන හැම purpose එකකටම, if we collect some related data, then what we have to do, if you think that these data may be related or else not related, what we have to do, we have to store all this data for future purposes. Why and how data is accessed needs to be carefully thought through, balancing goals of communication, data quality, and SIEM security. What do you think? Then සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලොත් ගත්තොත්, for example, this is kind of an scenario which you are not much familiar. No? Let's consider a university student system, university database එකේ තියෙන university student system එක. Then ඕගොල්ලන්ට හැම එකකටම access තියනවාද? admin level access තියනවාද as students? No, right?
as students, you might have kind of few features to get accessed, and also when it comes to data, අපි back end එකේ data ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හැම එකකටම access නැහැ. හැම එකකටම තියා සාමාන්‍යයෙන් university system එකේ back end data access ඔයගොල්ලන්ට නැහැ. But for the administrative people, maybe if it is an exam සමහරක් වෙලාවට what we called PES එක නම්, then the exam unit may have access. ඒක කරන කෙනාට සහ ඒ අදාළ කෙනාට අදාළ විදිහට තමයි we might provide all these access. Data management systems are desired as a means for achieving these objectives. So one is data storage, the second one is data retrieval, the third one is data analysis, and finally we have the options to link with metrological and data source activity data. The fourth option is kind of a specific option for this situation, but other than that, data storage, data retrieval, data analysis, and all these finding all the sources for these data, all these steps are actually will help to achieve these objectives. Okay. Then let's move to the data users. What do you think about data users? ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ data users ගැන කතා කරා? Any comments? Think a bit. හිතන්න. Data users කියලා කිව්වම මොන වගේ අයද ඉන්නේ? Okay, some people are replying. Good. Other than that, so when it comes to data users, what will happen here? First, we have to think about there are people or there are kind of a team. So who handle all these policies and also what we call them decision makers. අර අපි initiate කරනවා නම් මොන හරි policies, ඒ policies ඔක්කොම handle කරන අයයි ඒ වගේම at last decision makers ලා finally මොන හරි තීරණ ගන්නවා නම් අන්නේ තීරණ ගන්නේ කවුද කියලා කියන එක. අන්න ඒ category එකක් ඉන්නවා for the data users. For example, we can say according to that category, we can say as analysts, එහෙමත් නැත්නම් quality assurance කරන අය. And then for the data users කියලා කිව්වහම like us, institutions, or else universities, schools, or else maybe some organizers as well. සමහර companies උනත් සමහරක් වෙලාවට data use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. And then the government officials, census department, regulatory decisions. So then tax ගැන කතා කරනවා නම් we have the inland revenue එක. So ඒගොල්ලොත් මොකද කරන්නේ? For the government officials also there are a separate team or separate group who handles data on these government officials as well. Industries, emissions decisions, academics and researchers. We are coming under this. Lecturers and research assistants, research students, all these ones are coming under that. And finally, communication with public. People with sensitivity, health conditions, or physicians and journalists and media.
අපි අවසානයේදී මේ data ඔක්කොම use කරන්නේ කවුද? General public. So ඒක නිසා මේ categories 6ම ඇවිල්ලා data use කරන categories වෙනවා. Is it clear up to this point? Can someone confirm me whether this is clear or not up to this point? කියලා දීපුව තේරුණාද? තව මොන හරි explanations ඕනද? Okay. Then let's move to the next part. What do users need to know? Then when we are talking this data management, okay, when we are talking this data management, අපි මේ data management ගැන කතා කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ, we have to think what do users need to know? මේ ඇත්තටම data use කරන අය මොන වගේ දේවල්ද දැනගන්න ඕනේ කියලා. What do users need to know? What are the things users should know about this data? How timely do data need to be? ඇත්තටම කියනවා නම් real time data ඕනේද? එහෙම නැත්නම් monthly data ඕනේද? weekly data ඕනේද? annual data ඕනේද? daily basis මොනවාද data ඕනේද? ඔන්න ඔය කියන හැම information එකක්ම අපි බලන්න ඕනේ. And then how often does the information need to be updated? හැමතිස්සෙම දැන් one time upload එකක් කරා කියලා හිතන්නකෝ data ටික. අපිට එකපාරක් හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම මදි වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට අපිට ආයි ඒ data ටික refresh කරලා අලුත් data ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ informations ඔක්කොම update වෙන්නේ තප්පරෙන් තප්පරයටද? එහෙම නැත්නම් hourly basis වලටද? Or else we can say මොන හරි මේ what we called weekly the monthly the එතනත් we have to get the confirmation about how often does the information need to be updated. And as the third step, third concept, third point, we have to think about how precise does information need to be. කොච්චර නිරවද්ද වෙන්න ඕනද? Maybe for the precisions නම් අපි සමහරක් වෙලාවට regulatory decisions versus health warnings. සමහරක් වෙලාවට ඇත්තටම අපි පිළිපදින ඒවයි health warnings වලින් එන ඒවයි. ඔන්න ඔය කියන ඒවා අතරේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට හරිම දේ මොකක්ද? So as you know, when it comes to data, then Facebook එකේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් facts එනවනේ දවසකට. If you go to your profile and like go through with your timeline, ඔයගොල්ලන්ගේ timeline එකේ උඩටයි පල්ලහැටයි ගියොත් there are so many information and also so many data as well. මොනවාද එතකොට මේ වගේ කියන්නේ? සමහරක් වෙලාවට කියනවා there might be some diet plans. ළඟදී නම් ගොඩාක්ම තියෙනවා diet plans. එතකොට ඒවා මෙන්න මේක use කරාම මෙන්න මෙච්චරක් වෙනවා. Likewise for medicines also සමහරක් වෙලාවට එක එක බෙහෙත් ಜಾති අර පහුගිය කාලේ කොරෝනා කාලේ එක ආවා අපිට products introduce කරා ඒකට ඇඟේ තියෙන immune system එක වැඩි කරනවා කියලා. So මේවා අපිට we can't accept it once. ඒ කියන්නේ අපිට එකපාර මේවා හරි කියලා accept කරන්න බෑ. So then what we have to do, we have to check or else we have to precise. Again, how we have to think about how precise this information need to be. Otherwise, we all might be in a trouble. And finally, what can be said about uncertainty? අපිට මොකක්ද කියන්න පුළුවන් මේ uncertainty එක ගැන? What are the data which is reliable and how do we communicate about uncertainty as well? මෙතනදී අපිට කතා කරන්න වෙනවා data uncertainty එක ගැන.
Is it clear up to this point? Then we have to think about the data management cost. So now from the beginning, api mulla indama baluwot, what are the things we just talked? We just had a brief introduction about data management. Hari, and then we just what we call discussed about the components of data management system. Monada thiyana components menna me data management system meheka. And then according to this concept, according to this scenario for the air quality data, what are the goals we have to achieve? Eka gana kata karana. And then what are the data management goals according to this scenario? And then we'll move to the principles for data handling part. Monada thiyana principles. Data api handle karana. We talked about this. And then we talked about all the users of data. What are the users we have for these data management systems? මොන වගේ අයද කවුද කියලා අපි එතනදී කතා කරා. And then we move to what do users need to know? අපි මේ data handle කරනවා නම් okay අපි මේ data handle කරනවා නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? users ලා දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කියලාත් we discussed. Now we will be moving to the data management costs. දැන් මොකද වෙන්නේ data management costs ගැන කතා කරනකොට? What do you think? For this data management costs, for this data management costs, if we talk about this data management costs, maybe sometimes these costs, expansion of sites, devices, තියෙන එක එක sites අපි expand කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි use කරන devices expand කරනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අපි මොන හරි ගන්න and measures increase අපි මොන හරි ගන්නවා නම් measurements minimum අන්න ඒවා increase කරනවා නම් ඒ minimum may increase cost and also staff time, although there are some economic scales. අපිට economic scale එකක් ඇතුලේ අපි use කරා වුණත් සමහරක් වෙලාවට අපි තියෙන තත්ත්වයට වඩා මෙන්න මේ criterias categories අපි expand කරනවා නම් එතකොට sites, devices, measures ඒව ඔක්කොම අපි expand කරනවා නම් සමහරක් වෙලාවට we might increase costs. And also the staff time as well. සමහරක් වෙලාවට staff time එකටත් වෙන්න පුළුවන්. Okay? Although there are some economics of scale. And then as the second point, more frequent measurements increase data storage and bandwidth requirements. ගොඩක් වෙලාවට අද කාලේ පාවිච්චි කරන මේ frequent measurements ගත්තහම මේවා ඇවිල්ලා data storage එක වැඩි කරනවා. And also the data bandwidth requirements උත් මොකද වෙන්නේ ඒවත් වැඩි කරනවා. When it comes to data management costs, so this will affect to the less reliable measurements require more quality assurance and analysis time. මොකද වෙන්නේ අපිට ගොඩාක් less reliable measurements ඕන වෙනවා for more quality assurance. ගොඩාක් වෙලාවට හොඳ quality data collect කරගන්න සහ quality analysis එකක් කරනවා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් නිවැරදි data තමයි අපිට collect කරගන්න වෙන්නේ. So what are the points under we have to consider this less reliable measurements require more quality assurance and analysis time? For example, we have
calibration and correction factors. අපිට සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැන් start කරන අය නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ standard deviation normal what we call that normalization කළා අපි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන errors එහෙම ඔක්කොම අයින් කරලා remove කරලා අපි data set එක අපි standardize කරගන්න. Or else we have to consider about the criteria for monitoring sites. අපි sites එක වැඩ කරනවා නම් we might have to consider what are the criteria for this monitoring site. And also maybe sometimes we have to identify what are the outliers as well. අපිට සමහරක් වෙලාවට මොන වගේ outliers ද තියෙන්නේ කියලා outliers උත් ඔක්කොම අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේවට තමයි we might have to bear this data management cost from these scenarios or these factors. Then from the beginning itself, I just consider the air quality data. No? According to this air quality data, what will happen? What are the data formats we have? අපිට තියෙනවා labels data. ඒ වගේම units data, numbers වලින් එන ඒවා. And also the timestamps. කොයි වෙලාවල් වලටද මේ data වැදුනේ? Timestamps related data තියෙනවා. And also the location wise. අපිට මේ data එක ගත්ත තැන. Maybe sometimes longitudes and the latitudes. ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ හතරෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ scenario එකට අදාළව data අපිට හම්බ වෙන්නේ. And also we have to think about the storage capacity. කොච්චරක storage එකක් අපිට ඕන වෙනවද මේ data store කරන්න. And then we have to consider what are the visualization options we have. Maybe if we are using cloud, then if a company is using Microsoft tools, then that person or that entire company can select Power BI as the visualization techniques or visualization tool. Likewise, we have to get a confirmation or we have to finalize these things as well. And then for the data communication, අපි කොහොමද මේ data communicate කරන්නේ? Where are data stored? අපි කොහෙද මේ data store කරන්නේ? And who owns the data? කාටද මේ data ගැන අයිතිය තියෙන්නේ? How to access data quality? කොහොමද මේ how to assess data quality? කොහොමද අපි what we called assess in the sense අපි ඔයගොල්ලන්ට assessments දෙන්නේ ඒ වගේ අපි කොහොමද data quality කියලා කියන එක measure කරන්නේ? And automate the quality control. එකපාරක් විතරක් quality එක measure කරලා හරියන්නේ නැහැ. We have to do it again and again and again. එහෙම නැත්නම් quality may be dropped. So these are the things which we have to consider while we are working on this data management. අපි data manage කරනවා කියලා කිව්වම මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම consider කරන්න වෙනවා, සලකා බලන්න වෙනවා. Data of poor or unknown quality is less useful than no data since it can lead to wrong decisions. හොඳට මතක තියාගන්න අපි ගාව data නැති වෙච්ච එකත් කමක් නැහැ. Okay? Data සම්පූර්ණයෙන් නැතත් කමක් නැහැ. අපි වැරදි data වලින් වැරදි information එකක් general public එකට හරි එළියට දෙනවා නම්. Okay? Data of poor or unknown quality. Quality එක ගැන අපිට guarantee කරන්න බැයි නම් අපි දන්නේ නැත්නම් හරියටම මොකකින්ද ආපු source එක කියලා. මෙන්න මේ වගේ data set එකක් ගත්තොත් ඒක හෙන්නම less useful කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ than no data. අපි ගාව data නැති වුණත් කමක් නැහැ but අර වගේ quality නැති වැරදි poor data set එකක් අපි ගාව තියලා අපි inferences කරනවා නම් or else what we normally called decisions මොන හරි ගන්නවා නම් ඒවා කරලා වැඩක් නැහැ. Okay?
That's the part for the introduction. Then we have to move for the best practices and validations. Okay. So if we move to the best practices and the validations, what are the best practices? What do you think? Data quality කියලා කියන එක ගත්තාම best practice එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ best practice එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවාද? Data should be quality. Data should be completeness. සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. And also data should be in timeliness. හරියටම කාලවකවානුවට අදාළව තියෙන්න ඕන. We have to think about the validity of data and also the reliability, accuracy, consistency. These are kind of few concepts coming under this best practices. What are the challenges people might face? මොනවාද තියෙන challenges? මොනවාද වෙන්න පුළුවන් challenges? ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ data ගැන ගත්තාම people expect real time information. ගොඩක් වෙලාවට එදා real time informations මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් කාලගුණය ගැන ගත්තොත් නම් accuracy වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. හරි accuracy වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මොකද වෙන්න ඕනේ? People expect real time data. ගොඩක් වෙලාවට data set එකක් තියෙනවා නම් ඒ data set එක නිතරම update වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ තියෙන informations තමයි හැමෝටම ඕන වෙන්නේ. And හැබැයි ඒ වගේම ඒකත් ඒක නිසා එක challenge එකක් වෙනවා. Not only that, data quality කියලා කියන එක පැත්තෙන් consider කරද්දී it will take some time, right? මේ data quality කියලා කියන එක ගත්තොත් ඒ data quality එක අපිට decide කරන්න, confirm කරන්න time takes. It takes time. So when it comes to challenges, මෙන්න මේ වගේ challenges තමයි අපිට එන්නේ real time scenario එකක. And then we have the solutions. When it comes to solutions, අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? දැන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? So may people expectations now, we can clearly communicate to the people, general public, කොහොමද මේක update වෙන්නේ? මොකක්ද time period එක? කොයි වෙලාවටද data refresh වෙන්නේ? After refreshing, at what time they can access all these data? Refresh කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මොන වෙලාවල් වලටද මේ data ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්? We have to provide some solutions. ඒ වගේම when it comes to data quality, we have to thoroughly follow kind of a data validation plan. අපිට data validate කරන plan එක එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ? So data validation plan එක as a solution, and also clear communication would be another solution for get rid of these challenges. To get rid of these challenges. Okay? Okay. Why we validate these data? Next question. Why we validate these data? මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? ඇයි අපි මේ data validate කරනවා කියලා හිතන්නේ? ඇයි අපි මේ data validate කරන්න ඕනි කියලා හිතන්නේ? Data have real world consequences. ගොඩක් වෙලාවට
මේ data කියලා කියන concept එක ගත්තාම when we take this data have real world consequences. ගොඩක් වෙලාවට real time data තියෙන්නේ. අත්‍තරම කියනවා නම් data කියලා කියන එක ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ real world මොන හරි problem එකක් මොන හරි situation එකක් ඒවට අපි solutions හොයන්න ගියාම තමයි it's always connected with the real world problems and everything. So when it comes to data, decision making for policy, for example, we can say we have to um, consider about decision making policies. Not only that, there might be some individual decision making steps in the sense we might have to do individual decision makings also sometimes rather than following up a decision making for decision making policies. And also we have to ensure that our data are fit for purpose. අපි ensure කරන්න ඕනේ අපි අට හොඳටම පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මොකක් ගැනද මෙන්න මේ data ගත්තාම මේවා අපේ අරමුණ කරා යන්න fit for our purpose. අපේ වැඩේ කරන්න suitable data කියලා. And also properly informed decision making. And also අපිට decision makings වලට කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. හරියටම inform වෙන්නත් ඕනේ. ඒව address කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. And also we have to prevent issues where possible. අපිට මොන හරි issues එනවා නම් ඒ issues එන වෙලාවල් වලින් ගොඩක් වෙලාවට ඒව මග අර ගන්න ඕනේ. Not only that, we should identify and correct issues promptly. Issues මොන හරි දැන් first previous step එකේ we called it as prevent issues. Issues එන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. But here maybe sometimes there might be situations we were unable to prevent these issues. Anyway, we have to face those issues. එහෙනම් අපිට prevent කරගන්න කලින් ඔක්කොම මෙහෙම වෙයි කියලා හිතලා අපිට කරන්න බැරි වෙලා අපිට මිස් වෙච්ච situation එකකදී නම් අඩුම තරමේ process එක implement වෙද්දී හරි we should able to identify the issues. එහෙමත් අපිට identify කරගන්න බැයි නම් තියෙන issues then අපිට issues occur වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ then we should be able to correct all these issues promptly. We should be able to correct all these issues. Understand the impacts of data uses on interpretation and usefulness of data. Then we have to understand ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න ඕනේ impacts of data issues වල තියෙන impactness එක and also issues on interpretations මොන හරි අපි අර interpret කරලා පෙන්නනවා නම් and also the usefulness of data ඒක ගැන හරි අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. Not only that, we have to build public confidence. මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් දනවන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් ඇති කරවන්න ඕනේ. And also we should have proper communication with these public people, those who are using these information, so those who are using this data. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට confidence එකක් තියෙන්න ඕනේ that we have to build a confidence actually මේ data හරි මේ data පාවිච්චි කරාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. And also maybe we might have to make some assumptions. සමහරක් වෙලාවට මොන හරි issues ආවොත් අපිට assumptions මත රැඳිලා මේ data collect කරන්න හරි ඒ ඉතුරු ඒවා කරන්න සිද්ධ වෙයි. එහෙම වුණොත් what we have to do, we have to provide all these. We have to provide these informations, or we have to proactively communicate with the users. Otherwise, this will be a huge problem. Okay. Can someone confirm me up to this point? Is it clear, or what do you think? Send me a chat message. I'll give you like 5 minutes.
What do you think? Any questions? මොනවද තියෙන පුළුවන් ප්‍රශ්න? No questions? Okay, I'll give you a few questions to answer then. Let me give you some questions.
Okay, I'll give those questions at the end. Okay, we just discussed up to this point now why we validate this data. Then we'll move to the data validation considerations. Okay, now we'll move to the data validation considerations. What are the data validation considerations? මොනවාද අපි data validate කරද්දී consider කරන්න ඕන දේවල්? අපි data validate කරනවා නම් ඒ data validate කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද අපි consider කරන්න ඕනේ? First thing is validation is confirmation through objective evidence, which is that is data have passed quality control checks, instruments have passed audits, and the data appear reasonable. May data validation considerations ගැන කතා කරනකොට, if we talk about this data validation considerations, this validation is confirmation through objective evidence. ගොඩක් කලාවට සාක්ෂි මත අපි ගන්න තීරණයක්. එහෙම නැත්නම් confirmation එකක් අපි confirm කරගන්න. What are those objective evidences we have to have? අපිට මොනවාද තියෙන්න ඕනේ objective evidences? First, data have passed the quality control checks. අපි confirm කරන්න ඕනේ. අපිට evidence එකක් තියෙන්න ඕනේ data අපි ගාව තියෙන data ඔක්කොම. We have to have a thorough evidence that our data have passed quality control checks. Quality එක බලන ඒවායේ ඒ තියෙන ඔක්කොම tests ඔක්කොම pass වෙලා තියෙනවා. When it comes to instrumental wise ඒවා, ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි measures ගන්නවා නම් ඒ measures ගන්න උපකරණ තියෙනවා නම් ඒ උපකරණ මොනවා කරලා තියෙන්න ඕන? Those instruments have passed all the audits. මොන හරි audit through ඒවා ඇවිල්ලා pass වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Those equipments, those instruments also in a good condition to make all this to use for this entire data gathering part. And the data appear reasonable. ඒ වගේම මේ data නිවැරදිව හරියට appear වෙන්නත් ඕන. The second point is the validating data as soon after collection as practical reduces effort and minimizes data loss. Validating data as soon after collection as practical reduces effort and minimizes data loss. සමහරක් වෙලාවට මේ අපේ data loss එක අඩු කරගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. data collect කරාට පස්සේ collect කරපු ගමන් අපි practically මේ data validate කරනවා නම් ඒ validation part එක කරලා ඉවර කරගත්තොත් අපිට පස්සේ වෙන හානිය loss එක data loss එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මුලදීම අපි data collect කරගත්ත ගමන් ඊට පස්සේ as the next step if we validate all this data, එතකොට අපිට entire project එකටම දාන්න ඕනේ effort එකත් අඩුයි. And then accurate information helps you to respond to community concerns. And then we have to accurate information helps to respond to community concerns. අර මං කලින් කිව්වා වගේ මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට address කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒවට හරියටම accurately informations දෙනවද කියලා කියන එකත් අපි consider කරන්න ඕනේ. At last, serious errors in data analysis and modeling and subsequent policy development can be caused by enormous data values. සමහරක් වෙලාවට අපි කරන වැරදි දේවල් වැරදි මොන හරි errors තියෙනවා නම් serious errors ඒව ඇවිල්ලා වැරදි information එකකට හරි වැරදි conclusion එකකට fact එකක් වෙන්න පුළුවන් or else what we normally say හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් reason එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒවයින් ඔක්කොම avoid වෙලා තමයි අපි මේ data කරන්නේ. data එක වැඩ කටයුතු කරන්නේ. That's why
That's why we said data validation is a must, and also it's really helpful to smooth our smooth our process, and also it makes the accuracy high. And also අපිට දාන්න ඕන effort එකත් අපි මුලදිම data ටික validate කරනවා නම් අපිට දාන්න ඕන effort එකත් අපි මුලදිම data validate කරනවා නම් හරිම අඩුයි. Is it clear? Then let's move to the best practices. Okay, now what do you think? For the best practices? මොකද හිතන්නේ best practices වලට? So for this best practices, these are few facts which we have to consider. First one is use objective evidence to confirm overall validity. Instruments audit, technician logs, quality control checks. අපි අර කලිනුත් කිව්වා වගේම හරිම සාක්ෂි ඇතුව වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. අපේ අරමුණට යන්න ඕනේ by confirming overall the validity. තියෙන හැම අපි use කරන හැම එකකම validity එක වැඩි කරන. We have to do some instruments audit, and also we have to get the confirmation, and we have to pass from these instrument audits. Not only that, from the we have to have technician logs. We have to have quality control checks. All these ones are coming under this maintaining records part. Then second step or second task or second fact I should have to inform you is we should not wait to validate. අපි data validate කරන්න ගොඩක් කල්යවයව බල ඉඳලා බෑ. We'll save time and effort later. Set up a routine, for example, daily and quarterly check. සමහරක් ඒවට one time එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Maybe sometimes that data quality check or data validation part will be done according to the business, so according to the capacity. We might have done it in quarterly, or else daily, or else weekly, or else hourly. Anyway, we should not wait until මොකක් හරි issue එකක් එනකම්. Okay? Use visual types of analysis. අපිට the best practice would be we should use visual types of analysis. We can use plots, graphs, maps, not just spreadsheets or the automated rules. ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන spreadsheets හරි එහෙම නැත්නම් automated rules හරි විතරක් නෙවෙයි, සමහරක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට use visual types of analysis. Bar charts to identify errors. You can use box plots on ඔය වගේ අපි use කරනවා නම් අපිට ලේසි ඒව තමයි අපි best practices වලට අපි data පිළිබඳව වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරද්දී අපි consider කරන්න ඕන දේවල්. Consider data in context, both spatial and temporal data. ගොඩක් වෙලාවට spatial data, temporal data දෙකම ගැන කතා කරන්න ඕනේ. Adhere to SOPs. අපි SOPs වලට අනුව වැඩ කරනවා නම් එහෙනම් ඒකට අනුව වැඩ වෙන්න ඕනේ. SOPs. Not only that, regularly evaluate measure instruments. අපි අර data විතරක් නෙමෙයි completely evaluate කරන්න ඕනේ අපි ගාව තියෙන instruments උත්
හරියටම weekly නම් weekly, monthly නම් monthly, ඒවා හරියට වැඩ කරනවාද, any damages, whether we should replace all these ones කියලා හරියට we have to consider, and be critical but consider that the unusual or unexpected could be valid. සමහරක් වෙලාවට critical වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි but consider that the unusual or unexpected could be valid. ගොඩක් වෙලාවට එන unexpected situations අපි දැනගෙන ඒවට අනුව ඒවයින් precaution එකක් විදිහට අපිට recover වෙන විදි තමයි අපි බලන්න ඕනේ. Accuracy, precision and bias of a sensor. Okay. So if you have learned these ones, accuracy, precision and bias, what do you think? මොකක්ද accuracy, precision and bias of a sensor? Accuracy, precision and bias. Accuracy කියලා කියන්නේ? What does accuracy means? Accuracy කියලා කිව්වා මොකක්ද? Think and tell me. When it comes to accuracy, accuracy means how close to true concentration. Hari කියලා කියන එක, yeah, true information. Accuracy means actually true informations. When it comes to precision, precision means precision වලදී වෙන්නේ අර, what does precision means? Precision එකේදී වෙන්නේ එකම දේ I කිහිප පාරක්ම result එකක් විදිහට ඇවිල්ලා ඒක consistently predict the same consent. අපි කියන්නේ precision means අපි කියන්නේ වැඩිම වාරයක් එකම result එක එන එකෙන් අපි හිතන්නකො probability එකක් නම් probability එකක් වගේ අපි data එක measure කරනවා. So එතනදී අපි කතා කරන්නේ precision. Accuracy කියලා කියන්නේ how close to the true concentration. හරි, ඒ කියන්නේ true information. But for the precision කියලා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. Precision means actually being able to consistently predict the same concentration. එකම එක අර කීප පාරක්ම අපිට appear වුණොත් අපි ඒකෙන් maybe we are taking a proportion. We are calculating a proportion. We called it as precision. එතකොට අන්නේ proportion එකට තමයි අපි precision එකක් කියලා කියන්නේ. When it comes to bias එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? Bias means bias is equals to the systematic or common errors of reporting a value higher or lower than the true value. ඇත්තටම කියන true value එක නැතුව ඊට වඩා අඩු, හරි එහෙමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා ගොඩාක් වැඩි අගයක් නිරූපණය කරනවා නම් අන්න එහෙම වෙලාවක අපි කියනවා ඒ අගය ටිකක් bias කියලා. A systematic or common error of reporting a value higher or lower than the true value.
හරි නිවැරදි අගයට වඩා ගොඩාක් පහළ අගයකුයි නිවැරදි අගයට වඩා ගොඩාක් විශාල අගයකුයි අගයෙන් විශාල අගයකුයි කියලා දෙකම අපිට ලැබෙනවා නම් අපි යන්නේ එහෙම අවස්ථාවන් වලදී දෙකෙන් එකක් හෝ දෙකම ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකදී අපි කියනවා it will be a bias කියලා. හරිද? Possible sources of errors. Now we will be moving to a possible sources of errors. මොනවාද අපිට errors ඇති වෙන්න පුළුවන් sources? What are the sources we have? For the possible sources of errors? Maybe from instruments we might have to get few errors. Not only that, sometimes according to the environment also we might have to maybe some possible errors may occur. And also finally the human errors also there. Instrumental errors, environmental errors, and not only that, the human errors also will be there while we are working with this data. So we have to know about these sources as well. We have to aware about these error sources. Otherwise, if there's an error comes, then we are not able to fix that error and continue. So we should identify from where this error occurs. Likewise, we have to find the issue and then only we can fix all these errors and continue with workings. So because of that, what are the three possible sources of errors we might have to handle? One error type is instrumental error. The other one is errors which are coming from the environment, and also there are human errors as well. Okay, now we have the data validation levels. What are the data validation levels we have? We have few levels. Okay, we have few levels. Actually, these ones are kind of some steps for this data validation process. We have level 0, level 1, level 2, and level 3. Likewise, we have 4 steps to follow on this data validation process. Okay, so here what will happen on this level 0? First, as the first step, we have to check the entire routing. අපිට යන පාර path එක routine එක check කරගන්න වෙනවා. So there we might have to consider the field operations, data processing, reporting conducted in accordance with standard operating procedures, which means SOPs. These are the few facts which we have to consider. And then as for the next, we have to identify the proper data file identifications. මොනවද තියෙන proper data file identifications? Not only that, we have to review all the unusual events. මොන හරි අනිත්‍ය facts වලට වඩා ගැලපෙන්නේ නැති මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක review කරන්න වෙනවා. And also our field data sheets as well, and the instrument performance checks as well. These are few things which we have to consider under these routine checks. Then we'll be moving to the level 1, which is internal consistency test. Under this internal consistency test,
we have to identify the values that appear typical when compared to values of the entire data set. ඒ තියෙන වෙලාවට පේන data වලින් maybe sometimes we have to අපිට compare කරන්න වෙනවා with the entire data set. On these next two steps, level 2 and level 3, which we named as external consistency test, බාහිරව අපි කරන test එක ගත්තොත්, there we have to identify the values that appear typical when compared to the other data set. අපි කලින් එකේ කරේ එකම data set එකේ අපි select කරගත්ත ටිකයි එළියේ තියෙන ඔක්කොම ටිකයි. But now for this external consistency test එකේදී අපි කරන්නේ complete වෙනම data set එකක් to other data sets. Continued evaluation of the data as part of the data interpretation process. හරි? Internally කියලා කිව්වම within data. External consistency test කියලා කිව්වම we have to consider it as externally. එළියේ තියෙන data එක other data sets එක තමයි we have to compare. That's the difference in this internal consistency tests as well as the external consistency tests. Are you guys clear up to this point? Are you guys clear up to this point? Give me 1 minute. I have escape. Let me open the presentation again. Yes, this is the one. I hope now you can see. Okay. So, any questions so far? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Any questions so far? All right. So, there are few questions to answer. Madam, PDF එක LMS එකට දානවා නේද? Yes, මම LMS එකට දානවා PDF එක. Madam, practicals පටන් ගන්නේ කවද්ද? මේ සතියේ නම් practicals පටන් ගන්න බැරි වුණා. මොකද මම හිතන්නේ presentations වගේක් ගියා lab එකේ and also virus එකක් ඇවිල්ලා එහෙම issue එකක් තියෙනවා. Most probably from next week onwards practicals තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ.
ඔයගොල්ලන්ට හම්බුණාද අර Google form එක fill කළා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ practical slots වෙනම බලාගත්තද? Yes, I will be uploading the recordings as well. Now we have already done 2 weeks. That means you might get within today. I'll upload this recording. The previous one is already uploaded, which did by Isirimis. So today's one, my one also, I'll be uploading within the day. And also, since we have already completed 2 weeks, you might get 2 continuous assessments. Okay. So එතකොට දෙකක් තියෙනවා continuous assessment අපි දැනට first week එක නම් අපිට කරන්න බැරි වුණා මට මතක විදිහට එක week එකක් but then again දැනට කොහොමත් අපි අද එකත් එක්ක lectures දෙකක් කරලා තියෙනවා. So anyway, I'll be giving you 2 continuous assessments. Those 2 continuous assessments also maybe I'll what we call I'll upload those assessments to the LMS so that you have to submit all those assessments by using a Google Sheet. Okay, so that is there. And other than that, හැමෝටම practical dates අරගන්න Power BI practicals කරන්න. So PDF එක LMS එකට දානවා. Yeah, that's all. Same time එකට yes කරන්න දෙයක් නැහැ, but anyway you should what you can do, you can inform faculty that these 2 lectures are getting what we called clashed, because sometimes if they consider the attendance, you might not have to ඔගොල්ලන්ට බැරි වෙයිනේ attendance cover up කරන්න 80%. Because of that, it's better first inform the clashes, inform all the problems to the faculty, then faculty about these time slots. If there's any issues related to the module itself, then you can come to me and ask. Okay, I'll be there in the department most of the time. Tuesdays and Thursdays I'll be there, so that you can Tuesdays and Thursdays from 8 to 5 I'll be there, so that you can come and meet me if you have any questions regarding to the course module. Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Wednesdays I'll be there until 3, and Tuesdays I'll be there until 5. And for the Wednesdays anyway, I'll be there until 3. That means until I completed this lecture as well. So any questions? Yes, එකම question එක අහනවා time එක වෙන් කරගන්නේ ඒක නම් පොඩක් දැන් නම් අමාරුයි පුතේ. first come first serve basis එකෙන් තමයි ඒව නම් දුන්නේ. So I don't think that you can what we call, you can change the practicals, but you have to talk with Miss Isiri. Okay, then we can wrap up the session. So I'll upload all the continuous assessments and also the recordings within next 30 minutes. So you might have to do those ones and upload before the due date. Okay. Thank you so much for joining then. See you on next week. Please do the continuous assessments. Otherwise, if you forget or if you didn't do those ones, then you will be repeat on your exams. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක තමයි මම last year Microsoft Office what we call Microsoft Office module එකත් කරේ. ඒ module එකේදීත් ඔයගොල්ලෝගේ 190 ගාණක් වගේ හිටියා මට මතක විදිහට practicals කරපු practicals නෙමෙයි continuous assessment අර මම අන්තිමට 6ක් දීලා තිබ්බා. ඒ 6ම කරපු නැති, ඒ 6න් එකක්වත් කරපු නැති අය හිටියා 90 ගාණක්.
මේක මම කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එක ඒ 91 දෙනා හරි 92 දෙනාට හරි කන්ටිනියස් ඇසස්මන්ට් වලට මාක්ස් නෑ. continuous assessment වලට marks නෑ. එහෙම marks නෑ කියලා කියන්නේ for the final exam results you will be getting fail. හරිද? ඒක තමයි rule එක. You have to do at least one continuous assessment. එහෙම වුණොත් ඉතින් අර 5කින් 6කින් දෙන assignment එකේ mark එක නැතුව එකක් හරි කරලා submit කරොත් එකකට හරිවත් ලකුණු හම්බ වෙයි. If not කෙලින්ම not applicable. ඒ කියන්නේ continuous assessment submission එකක් කරලා නැහැ කියලා consider කරලා completely fail තමයි වෙන්නේ paper එක කොච්චර හොඳට ලිව්වා වුණා. මොකද faculty එකේ rule එකක් තියෙනවා continuous assessment වලට participate වෙන්නේ නැතුව assessment එකක් කරන්නේ නැතුව ළමයෙක්ට final result එකක් එන්න බෑ. 20% තියෙනවා continuous assessment වලට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන දෙන assessments ඔක්කොම කරලා ඉවර කරන්න. මොකද ඒ මොඩියුල් එකෙත් ওই ප්‍රශ්න ওই විදිහටම ආවා. දැන් නම් බහුතරයක් අය මම හිතන්නේ 90 ගානක්ද කොයිදෝ හිටියා. එක continuous assessment එකක්වත් submit කරපු. ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ most probably LMS එකේ මේ සතියේ දානවා. ඒ නම් list එක දැන් නම් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ extend කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද results උත් යවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය fail කියලා. Okay, so thank you so much for joining then. See you on next week. So please work hard and do all these tutorials and tutorials and also assessments and also the practicals as well. Thank you so much for joining then. See you on next week.